Hi friends, this is Smart Chem Learning Channel. This channel is especially for those who are struggling in chemistry. ரொம்ப கெமிஸ்ட்ரியில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறவங்க, கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு இஷ்டப்படுறவங்க, யாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கெமிஸ்ட்ரினாலே ரொம்ப கஷ்டம்னு ஃபீல் பண்ணுறோம் இல்லையா? நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க, கெமிஸ்ட்ரினாலே ரொம்ப கஷ்டம்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஃபீல் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த சேனல் ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, இந்த சேனல் நீங்கள் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ரிலேட்டட் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எது டவுட்டுனாலும் நீங்கள் கமெண்டில் இது பண்ணலாம். உங்களுக்கு எந்த டாபிக் வேணும்னாலும் எனக்கு நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க, நான் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான். ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எதுக்காக நம்ம இதை படிக்கணும்? எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா arranged in systematic manner. Why the elements are arranged in systematic manner? On what basis means by using this periodic properties only. இந்த periodic properties நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா chemicals and physical characteristics. ஓகேவா, ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு chemical property and physical property இருக்கும் ஒரு எலிமெண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா. ஓகேவா, ஸோ என்னென்ன periodic propertiesலாம் இருக்குதுன்னா atomic radius, ionization energy, electron affinity, electronegativity. ஓகேவா, சரி. இப்போ இவங்க பீரியடில் எப்படி இருக்காங்க, குரூப்பில் எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா? atomic size decreases as we move from left to right. atomic size decreases. குரூப்பில் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏன் பீரியடில் டிக்ரீஸ் ஆகுறாங்க, குரூப்பில் இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்கன்னா periodல electrons are added in the same shells. Electrons are added in the same shell, that is s orbital, p orbital, d orbital, f orbital. So electrons are added in the same shell only. That this influence the increase in effective nuclear charge. Group, why the increase in group? Electrons are added at the different shells. Okay, now atomic radii. Atomic radii also decreases from as we move from left to right, increases as we move down the group. Why it decreases means the nucleus has greater pull on outer electron. Okay, group as is same for the atomic size. Electrons are added at a different shell. Okay, now ionization energy. What is ionization energy? Ionization energy means the energy which is required to remove one electron. நம்ம எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு தேவையான எனர்ஜி கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. அயனைசேஷன் எனர்ஜி increases as we move from left to right and decreases as we move down the group. Okay, what is the reason behind that increasing nuclear charge? Nuclear charge is increases, which results in outermost electrons being more strongly bound to nucleus. Okay, why ionization energy decreases as we move down the group means outermost electrons are farther away from the nucleus, so less energy is sufficient to remove an electron. Okay, so first ionization energy and second ionization energy, which want more energy means second ionization energy. Why second ionization energy require more energy as compared to first one means second one is cation, first one is atom. Cation requires more energy because it is already electron deficient. ஓகே, ஏற்கனவே நம்ம கிட்டக்க எலக்ட்ரான் இங்கே கம்மியாக இருக்குது. எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம அவங்களுக்கு நிறைய எனர்ஜி கொடுத்தா தான் அவங்கக்கிட்டக்க இருந்து நம்மளால் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் an atom as compared to second ionization energy. First ionization energy requires a less amount of energy to remove one electron. Okay, what is the reason? More energy requires to remove an electron from cation than neutral atom. Ionization energy is inversely proportional to its stability. Suppose stability increases means ionization energy decreases. Okay, now electronegativity. Electronegativity, as we move from left to right, it is increases, and as we move down it is decreases.
Okay. What is the reason? Number of the charges on nucleus increases. So number of the charges nucleus la increase ஆயிண்டே இருக்கு, அப்படி attract ஆயிண்டே இருக்கிறதுனால it attracts bonding pair electron more strongly. So group, why electronegativity decreases as we move down the group means atomic radii increases. Radius அதிகமாகிறதுனால தான் குரூப்ல டிக்ரீஸ் ஆகுது. எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது. as we move from left to right electron affinity increases and as we move down the group it is decreases. Why increases in the period? Electrons are added to energy levels, get closer to the nucleus. Okay, one nucleus la closer இருக்கிறதுனால it making the nucleus and the electrons more attractive. Okay, and what is the reason here means again atomic radius increases. Atomic radius increases means group la electron affinity decreases. Now we will see calculation for electronegativity. What are the here two scales are there to calculate electronegativity. What are the two scales? Pauling scale and Mulliken scale. Pauling scales, XA minus XB, which is equal to 0.208 square root of EAB minus EAA into EBB. Suppose if we know these scales as for example electronegativity of AB and bond energy of A and A, bond energy of B and B, all these things we know means we will definitely calculate the electronegativities. Okay, now Mulliken scale, here only two things we know, ionization energy and electron affinity. If two data we know means we will definitely calculate the electronegativity. Now we will see the case study, that is application of electronegativity. If XA which is equal to XB, then AB bond is non-polar covalent bond. For example, H2 molecule, HH bond. If XA is slightly greater than XB means that AB bond is polar covalent bond. For example, H2O molecule. Now suppose XA is much greater than XB means AB bond is ionic polar bond. For example, NaCl. Now let me see ionic character. Okay, ionic character, suppose covalent, இது வந்து கோவேலண்ட்டாக இருக்குமா அயானிக்காக இருக்குமா அப்படின்றத நம்ம இந்த அயானிக் கேரக்டரை வச்சு சொல்லலாம். அயானிக் கேரக்டர் எப்படி இருந்ததுன்னா கோவேலண்ட், எப்படி இருந்துச்சுன்னா அயானிக்ன்றதை பார்க்கலாம். XA minus XB which is equal to 1.7 இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா then AB bond is 50% ionic and A 50% covalent. இவங்க ரெண்டு பேரும், அதாவது electronegativity of A and electronegativity of B, இவங்களோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து which is equal to 1.7 இருந்துச்சுன்னா AB bond எப்படி இருக்கும்? 50% அயானிக்காகவும் 50% கோவேலண்ட்டாகவும் இருக்கும். Okay, now XA minus XB is less than 1.7 means அந்த bond எப்படி இருக்கும்னா கோவேலண்ட்டாக இருக்கும். XA minus XB அது வந்து greater than 1.7 இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு bond எப்படி இருக்கும்னா அயானிக் பாண்டாக இருக்கும். சரி, அயானிக் கேரக்டர் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? அதுக்கு 3 ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. என்னென்ன ஃபார்முலாஸ்னால் ionic character of bond which is equal to, if we know the dipole moment தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம். dipole moment observed divided by dipole moment theoretical into 100. suppose if we know the electronegativities-னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த 2 ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணலாம். 16 into XA minus XB minus 3.5 into XA minus XB whole square. இன்னொரு ஃபார்முலா 1 minus e power of minus XA minus XB whole square divided by 4 into 100. ஓகே, இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது எல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்ததுலேருந்து ஒரு சம்மரியை பார்க்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றதில்ல. என்ன சம்மரினா,
இப்போ atomic size is directly proportional to atomic radii is directly proportional to atomic volume is directly proportional to ionic radii is directly proportional to inversely proportional to ionization energy which is inversely proportional to electronegativity and inversely proportional to electron affinity. இதில் என்ன எல்லாமே directly proportional to inversely proportional to அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இவங்க எல்லோரும் இன்க்ரீஸ் ஆனாங்கன்னா யார் யார் atomic size, atomic radii, atomic volume, ionic radii இவங்க எல்லாரும் இன்க்ரீஸ் ஆனாங்கன்னா ionization energy, electronegativity, electron affinity டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? இவங்க டிக்ரீஸ் ஆனால் இவங்க இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க. யாரெல்லாம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்காங்க? அட்டாமிக் சைஸ், அட்டாமிக் ரேடியை, அட்டாமிக் வால்யூம், அயானிக் ரேடியை இவங்க எல்லாருமே டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்காங்க. இவங்க மிச்சம் எல்லாருக்கும் இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டடாக இருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கூடவே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் இது பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும். உங்களுக்கு எந்த டாப்பிக்கில் டவுட் இருந்தாலும் எங்கள் கிட்டக்கு நீங்கள் கேளுங்க கமெண்டில். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.